हाय फ्रेंड, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत टेशनरी व्ह्यू. टेशनरी व्ह्यू कशाला म्हणू? व्हॉट इज द टेशनरी व्ह्यू? डेफिनेशन ऑफ द टेशनरी व्ह्यू. व्हॉट आर द कंडिशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टेशनरी व्ह्यू अँड द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेशनरी व्ह्यू. टेशनरी व्ह्यू कशाला म्हणू आपण? इमॅजिन करा, द टू आयडेंटिकल व्ह्यू आहेत, ट्रॅव्हल करत आहेत मीडियममधून अलॉंग सेम पाथ, एकाच पाथनं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन्स. मीन्स द म्हणजे सेम मीडियम आहे. सपोज दिस इज द मीडियम अँड ते ट्रॅव्हल करत आहे सेम मीडियम अलॉंग द सेम पाथ बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. हे एक व्ह्यू आहे. टू व्ह्यूज आहेत ना, ट्रॅव्हलिंग थ्रू आउट द मीडियम. तर एक व्ह्यू या डायरेक्शनने ट्रॅव्हल करत आहे, तर दुसरी या अलॉंग सेम पाथ बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. दे सुपरइम्पोज मीन्स मिक्सिंग superimpose with each other and they produce the stationary view. What is the definition of stationary view? The resultant view from due to the superposition of the two exactly identical progressive view traveling throughout the medium along the same path in opposite direction is called as the stationary view. दोन व्यू आहे along traveling throughout the medium. two views आहेत identical, traveling throughout the medium along the same path but is opposite direction. Means one view travels throughout this direction and another view traveling throughout this direction and superimpose and they produce the stationary view. This is the stationary view. What are the conditions for the formation of the stationary view? Stationary view formation condition काय? The two view must be identical, must travel throughout the medium. दोन व्यू आयडेंटिकल आहेत, द मीडियममधून द ट्रॅव्हल्स व्हायला पाहिजेत आणि म्हणजे ट्रॅव्हल्स पासिंग थ्रू आउट द मीडियम. अँड in stationary view conditions, third condition is that the traveling throughout the same path but in opposite direction, and the fourth in the two view must be superimposed with each other. What are the characteristics of the stationary view? The first characteristic is that the two identical progressive view traveling throughout the medium along same path and they along same path in opposite direction and they superimpose with each other and they produce the stationary view. In stationary view, node and antinode situated at the alternately. The amplitude of the vibration is the maximum at the node and the zero at antinode. Stationary view does not transfer energy throughout the medium. The distance between the two successive node or antinode is lambda by 2, and the distance, this next point is that the distance between the node and antinode is the lambda by 4. The stationary view are the periodic in space and the periodic in time. The all particles of one loop are in same phase of the vibration, where the particles of the adjacent loop are in the outer phase of the vibration. These are all about the stationary view. Stationary view फॉर्म होण्यासाठी फक्त चारच कंडिशन आहेत. The two views must be identical, traveling throughout the medium along same path but in the opposite direction. Opposite direction याच्यासाठी की ते superimpose झाले पाहिजेत, म्हणजे मिक्सिंग झाली पाहिजे टू व्ह्यूजची, and to produce or the formation of stationary view. Thank you.